Господи. Что, блядь, у нас? Нет? Ой. Now it's back. I wasn't able to escape. The dark presence had stopped me. А? Ну нет, как все. I had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. Так, тут ничего ж нет. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. Да? Ты думаешь, за анонс это фулл переход? Я думал, главной целью, как бы, лучше выйдет ли этот Фил Спенсер, да, что этот Microsoft на сцену, блядь. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time he wanted to do something. А чё у них? У них же обычно сейчас, блядь, будет Диабло, скорее всего, больше про Диабло пиздеть. Анонс, да, Вовке новый аддон, и все, блядь. Больше ничего рассказать, блядь. А, ну Warzone, может, что-нибудь по Call of Duty же дропнул. Совсем нет, вчера она вышла, как раз перед BlizzCon, тоже, блядь, будет сейчас раскручивать. The story of the journey of Alan Wake, the musical. Just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it.
Не могу зайти внутрь тебе. Смотреть просто. Да? Ну тогда ладно. Да, мобилка, блядь. Может, выйдет Фил Спенсер, скажет, блядь, Heroes of the Storm, стукнет, блядь, большой ручищем по столу. Скажет, все, возрождаем. What the hell? From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Разъеб. Прийти сейчас. Ага. Это боги Асгарда. Ой. Сюда, да? Спасибо, все, иду. Может быть, актеров? Ну что ж, все хуйня. Так. Актеров нашли, это Шрик, нахуй, оригинальная. А сколько близко он сегодня? Ну как, ночью, да? Здесь не слышно. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Who knew? So true. So here is a clue of hope to remember visions. Но мне нравится, опять же, пиздец. Это музыкальное сопровождение мне вообще заходит тут. Куда идти? А, вон написано. Еще раз. Ну, брызни светом. Бля. Пиксерка, что вообще пиздец. Любейший. Это на Джека Дилана похож. Мужик, у вас музыка. Ага. Это немножко у бас-гитаре был вопросик, кого теперь он вообще, блядь. Куда идти? Ну, наконец-то нормально было.
Stories of crime and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. Серьезно, лестница, да? Видите? Так. Сюда, спасибо. Куда? Сюда, да? Ага. Телефон звонит. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true. Один мне свет взять. Неужели мне надо было там свет забрать? Я бы не следовал там, нет? Я вот не могу. Ну, это все классно, да, я понимаю, что здесь надо что-то завязать, но мне же нечего вязать. Назад вернуться не надо. Там бы если я забрал свет, я не спустился. Мужики, помогите, подскажите, где свет искать. Просто надо по путеводителю бегать, блядь. Еблан точно. О. Так, опять нихуя не понимаем. Давай по новой все хуйня. Так. Лирика пошла. Напомнил сразу первое. Перебор.
happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage. Away from the city, a romantic getaway. Почему здесь ни звук не пропадает, не заедает, блядь, ни эти субтитры не отстают, блядь, от звука. Не знаю, как пройти к вам. Снизу никто не вышел. Фонарик. Есть. Мужики, я не знаю, как пройти. Просто текстуры не загрузились, я сейчас пойду. Это я. Ракетницу мне дали, да. Видимо, там ультра жесткий мод будет. Still he's a torchbearer, and it couldn't be much clearer. A war needs its warrior, true and right. The darkness within him held her hostage. Had he seen her drowning, would have saved her from the darkness of the lake. Встречу. So many champions of light. Oh, I'll show you that world of darkness. А, кидается. Lost in the never-ending night. А, ведь перезаряд. I can teach you the surface. А! Да хватит, блядь, двигаться. А мне пистолет был, ебать, что делать совсем? Какой пуш? Какой пуш? Текстуры. Ну, тогда как бы я готов под такие саундтреки играть в принципе. Ну не конец. Тоже по новой. О! Блять, а вот не понял, там кто-то появился или не появился.
Ее двойным ударом бьет. Мне заебата голова не нравится. Насколько душный, блядь, цирк был ебаный. Все, заебись, произошел на это. Та-та-та. Интересно, будет на Близконе круглый стол из... That was interesting. Сам знаешь, кого? Сказать, из крокодилов. Все, закончили. Можно уходить. Нельзя. Что надо делать? Сыграть в мюзикле. Да я сыграл, еще хочу сыграть. Немало. All goods of Asgard. А? О. Может сюда просто надо. A vision. Нашел себе сюжет. Так, еще продолжение. Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. Куда-то идти надо. Фонарик вниз, поэтому не смотрим. О! Is there any way out to bring this song to its end? Смог, лопается. Значит, смог. А здесь все лагает, блядь. Ну это пизда вообще. Тут все прям заебись. Ну что за урод? Пидорас. Аж, блядь, буду испортить, а? Угу.
vision. This place couldn't be any stranger. Champion of light, Ссылка! Ах ты, блядь. herald of darkness, Привет. lost in the Вот тебе, блядь. champion of light. Да, блядь. Это заебись часть. Это мне понравилось. Это сказать, он написал финал. Ты сюжетик подчеркнул. О, реальность можно менять. Не знаю, пойду. Пока сами не понимаю, не поменяют, не буду ничего делать. Что мне надо делать? Покинуть студию? Я покинул. It was all about me. This А, мы сейчас performance the заново Dark Place пойдем в was этот, putting on, наверное, Тауэр, да? but I had это? no control over it. I knew how utterly lost I was. The payphone was ringing again. The mystery caller was back at it. I had to find. Alan Wake? Do you know who I am? How the fuck could I? Whoa! There's that famous temper. Lucky thing I'm not a paparazzi. You keep jerking me around, refusing to tell me who Ты не you are. подходишься. You remember? You... Oh, fuck me. Alan, listen. Tell me, how much do you remember? Did you visit Parliament Tower? Did you find anything there? Yeah. Alice is in danger. Scratch is reaching out to her, and there's another manuscript. Not initiation, return. I saw the title page. I don't remember writing it. Return. Oh man, this is what we're after. The Scratch can't have it. Our survival, the survival of the fucking cosmic everything depends on this. Come to me. Ocean Oh, View ключ лежит, Hotel. I left my room key for you. It's right there on the payphone. Remember, the Dark Place works in loops and rituals. If the waves keep pushing you away, you just need to find another way in. Это будут преграды Go какие-то with the стоять. flow of this ocean. Catch you soon, brother. The Ocean View Hotel. A suspicious invitation to a shady Гостиница meeting. Ocean View. Это Right on the money for the hard-boiled genre the whole city was built upon. Прямо и под углом направо. Ну, еще прямо пустить. The Ocean View Hotel. My destination. Destination. Ну. Ворвался нахуй. Только вверх. A loop that delivered me back to the street. What did the mystery caller said? If the waves keep pushing you away, you Найди just другой need to find вход. another way in. Вейк. Да-да. Как решал бы. Что? Въебываться начнешь, стрелять буду. Ну серьезно, почему я не хотел? А, это просто добрая тень. А я его изгнал нахуй. Здравствуйте. Что?
Монтировка стоишь? Ты даешь. Ну что такое вообще? Ну. Они не пропадают, да? Видимо, пизда мне. Ебать, что это? Кто пуляется, блядь? Что это за пиздец? Я не вижу нихуя, мужики, вы чё? Меня чел он закинет, я, видимо, вообще охуевший просто. От этого. Кто меня закидывал? Это пиздец вообще. Разве можно так закидываться? The city was not real. I was limited to the confines of the dream. Ну и чё? Я могу? Я не понимаю, куда я иду. Что это такое? Это бах какой-то. Или сейчас я просплюсь, блядь. Иди проспись, реально. А куда мне идти надо? Идти за неоновой вывеской Mirror Peak. Так и где это неоновая вывеска? Вот это что ли? Mirror Peak? Не, нахуй. Там, видимо, у меня это... Story determined where I could go Да-да-да. and where I couldn't. Извините, вижу. The story I was building was fragile, constantly under attack. There was no Тихо стало, ну-ка. time to waste. The dark presence was only a step behind me. Что это будет? Блядь. You're the killer, the cult leader. It's in your eyes. No! You got the wrong man! It's Scratch! There's no time to lose! You're going nowhere. Выстрелил меня, да? Если он выстрелил в меня, он сам ищет. Это я стрелял. I was dead tired. I just wanted it to be over. It was all my fault. I'd had this dark place in my head for so long. Sometimes I'd forget the pain was there. Like it was the way you were supposed to feel. I was not in a dark place. I was the dark place. The source of it all. The vessel. Me and the writer. We were the same. This place kept pushing me under, getting into my head, poisoning me with darkness. I had to find a way to escape before it was too Блять, late. Алекс Кейс, тупо. Too late again. А здесь я забирал, да? Заходил сюда. Я вроде все здесь забрал.
Ниппон. Как я там оказываюсь? А? Я, блядь, туда даже не иду, оказываюсь здесь. Круг даю, он где-то вон там останавливаюсь, вот там вот я выхожу, блядь. Здорово. Вон пошли. Ёпта. Бля, Сириус летел туда на Mirror's Peak, это же пиздец далеко. Ой, хуя ты, блядь, спецназовец, оказывается. Как хотел ракетницу поставить тогда уже. Да. Alan Wake. Я, видимо, без вот этого не пойду никуда. Блядь, Ой. Чего? Просто я еще не понимаю, где я нахожусь. Допустим, сюда идем. Да. Да? Ну? Ну что? Ты музыка напытаешь. Ну чё? Блять. Лох. Лохи ебаные, я успел. Эти типа крышам тупо. Обалдеть. Да куда? Через палатку. Отстань. Отстаньте от меня. Реполон. Как-то. Как-то. Как так-то? Бинтик потратим туда. С места одного не надо. The sky bridge above was connected to the hotel. That could be my way in, if I could reach it. We on the way.
То куда надо или хуйня ебаная? I could see the Ocean View Hotel. I was getting close. Только куда? Я ж слезть не могу. Очень близко был. Заебись. Ну, идем обратно. Ничего не помню, ничего интересного. А если я вот так вот сделаю? И тогда? The lights affected where the door led to. Думаешь? А, вон, я оказался тут. Так, теперь я вот так вот делаю, да? И иду назад. Ну зачем ты тут нарисовал? Мне страшно теперь. До сюда двери обузить. Сюжет. This city will suck you dry if you stay here for too long. You'll end up a lost soul, haunting the streets and alleys. A faded-out shadow, glimpsed by some other poor bastard on his way toward the same fate. Your broken dreams become a broken mirror, and the twisted reflection staring back at you with all the pent-up anger, regret, guilt, and shame was the monster you could never get away from. Я не вспоминаю, мне что, вниз теперь идти? Либо до нового какой-то проходку. О, напевает, блядь. Отстань. Меня тут, может, тут. Hey, Привет. Alan. Здорово. Опять ты, How's блядь. the memory doing? Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. You had me going. Cozy place you got here. You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Is this where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. I had a police sketch made of Door based on my dreams. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. What was in the case file about Door? Not a lot of details in it. A local man named Warland Door went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. I never found any official records of a Warland Door living in town or anywhere. Another dead end. So Deerfest is still a thing. Oh, yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny, me too. Oh, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. Отстань. Как я пропустил здесь? Ну, я не знал, что там что есть, правильно?
бокам нарисованы, видимо, да, с той стороны, блядь. Это мне надо, видимо, вот на ту крышу как-то попасть, и там я смогу срисовать. Пиздец. Ну чего? А что я вообще здесь делаю? Лучше не а. Это я не назад иду уже? Это что я назад пришел? Так, ну ты заебись, я спустился, да, но мне что ничего вообще не сделало. Мне реально назад надо идти. Гостиница Ocean View, блядь. Визуально она вот где. Там. И чё, ну это я типа назад, что мне реально назад идти? Нет, блять. Еще раз. Я просто думал, вряд ли было так, что мне надо слезать, типа, было. О, было похоже на правду. Похоже на правду. Это хуйня. Я смотрю, куда сейчас. Ровно противоположно. Нет, туда. Вот туда. Думаю, вот туда. То есть, поебать, спускаюсь и иду, как мне вот здесь. Смущает тут вот лестница. Реально, ну просто так, чтобы я залез и слез. А, во, блядь, чего? О, лестницу не видел. А где черная хрень? Я хз, где тут сюжет. За зукилки у меня босс пиздит. Дурак, блядь. О.
сначала зайду сюда, а потом пойду туда. Очевидно, что надо сначала сюда идти. Угу. I could use that shotgun. Что там? Бар меню. Шотган. 19:00. The bar menu caught my eye. Аж рот ебал. Ну и полон, и что? И что вот он полон, да, и что? Это что, блядь? Тебе надо 3 места. Ты чё, охуел? Блять, рот твой ебал, блядь. А! Да, блядь, переместить же нажал. А, поместить, подвинуть. Да ты охуел. А что делать? Пилки всего 2, блядь, маленькие осталось. Сейчас все поубрасывал, оказывается, все вообще не так могу делать. О, ебать. Это да, блядь. Больше ничего нет полезного. Я обратил внимание на меню. Это что значит? Может, подсказка по коду? Или нет? Ну, вроде все дефолтно. Обалдеть. Try our new Ocean New Cocktail, блядь. Ну давай попробуем, что это, наверное, код будет он в менюшке. Есть он там Ocean New 2550. Ну давай. Раз он даже акцент сделал. О, меню, блядь, какое. Ну давай. Хе-хе. Вверх ходить с поднятыми руками. Музыка как въебет, оглушит, это охуеть, да? Можно не надо так делать. О, все.
А мне куда? 665 вроде надо, да? А, то есть мне как раз сюда. The room was empty except for the projector. More games. Was the film a message waiting to be played? Опять поиграть мюзикл надо? Прикольно. Скрэч, ты ли это? А, это Зейн? In this temple of shadow and mist, there's a window in the floor and a door in the ceiling. There's no knowing, am I standing still? Чем? Это он же. Running, or kneeling? You're the one who's been calling me. Indeed. I'm Tom Zane. Welcome to the House of Zane. The poet. The diver. You look like me. How the Or hell? maybe you look like me, you handsome devil. The diver was a beloved character I played in one of my films. I'm a filmmaker, a celebrated auteur. I need answers. Why is Return so important? What? Alan, you always get worked up like this. Come on, I'll fix you a drink. We're in this together. Two artists collaborating, remember? Crafting the keys to our escape. Your magnum opus, Return, and its companion piece, my film. Sharing our life-altering visions, a melding of higher minds. Dreaming up our transcendental work of art. Here, in this room, 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 in this room. It's Return, because we return. And that is how the magic happened. Enough of this bullshit. Alice is in danger. I need another murder site to go further. Back to Parliament Tower. Scratch is... Your wife is safe, back in the real New York. But Scratch is reaching for her through an overlap. Return is the key to escaping the dark place. You need to get it before that freak does. There's a murder site here in the hotel. Let the waves of your writing carry you there. Hello? They're all yours. If anyone asks, you were never here. Thomas Zane had ended our talk in what felt like a paranoid fit. I had what I needed from him. There was another murder site in the hotel to guide me further toward my escape. I had to write my way to it.
Тамазайн тогда помогал ему в первой части. An idea nagged at me. I could almost reach it. А где черная эта фигня? Whispers from the police radio kept me awake at night. The word through the ether. A murder in the backdrop of a play featuring a murder cult. How meta can you get? He said, looking knowingly at the camera. I could sense the cult of the word in this, and their leader, Mr. Scratch. Rumored to be Alan Wake, the writer who'd gone missing years before. The hotel was a perfect setting for a Casey story. I was on the right path. I would start at the entrance lobby. The entrance hall set the mood, where everyone had come in. The victim, the murderer, the detective. An idea, clear as a vision, waited for me here. The plot board was empty again. Alan Wake. Что такое? Идет он, блядь. Alan Wake. Не подходит? Кто первый, блядь? I couldn't get in. I was missing something. The room at the end of the corridor was closed off. Подожди, сейчас я felt назад вернусь, significant. потому что у меня сцены аж нет. Something terrible would happen there. Я подумал, мне надо зайти вот сюда, ну, как бы. Нет уж черного шарика, или есть? Вот он, черный шарик, мне надо попасть туда внутрь, а я не знаю. А! Блять, еблан. Я образнул, здесь закрыто. Yeah, that's me. You were the Our director of cult this is cursed from the play? facial ritual on. The cult You're is gonna an have to walk immersive me theatrical through what that experience. means. Immersive theater. A play where the audience can participate, spread across this hotel. The cult is a legend. The only written copy of the manuscript lost, the play is passed on as oral tradition between theater companies. Each company only performs it once. The play was said to have special power. We were like kids playing with a Ouija board. And when you call for the devil, he will come. The pre-show ritual. That's it. Set it up. Start from the beginning.
plot board was empty again. А, финал, подожди. The plot board was empty again. I need... The prop room had been changed from room 104 to room 225. The plot... Двести 25. О, открыто 111. Да. Не понял. Я круг сделать? Надеюсь, он сейчас меня назад не выкинет, то смешно будет. Найти место проведения ритуала перешу. Layers upon layers. A play about a murder cult infiltrated by a real murder cult. Либо вообще лестницу найти какую-нибудь вообще тут. Будет лестница вообще? Видите лучше, где лестница? Ключ, блядь, лежит. The troop were busy building their own Wicker Man, where they themselves would be sacrificed. От чего я ключ нашел? Я уже забыл. Того, что... Наверное, от 104 или 225. От чего-то ключ взял. 7. Проверим сейчас. 104. Да, это 104. Опять тишина, блядь. Стоять, оружники. Я туда вышел. Охуенно.
сейву, блядь. А, это второй этаж, сейв. Потому что сразу не сказал, что ты там выводится. Дураки ебливые. Там толпа вышла. Лежит. Ящик. Пульками. Одна дверь. Новая. А ёпта. Одна флешка есть, одна хватит. Не надо. Ничего не выложу. Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time you get upon the road that leads us there. Так, мне стрелка сюда указывала. Нахуя? Здесь ничего нет. Или есть? Я не вижу. В прошлый раз. Я не знаю, это опять второй момент, где что-то должно быть, но я не вижу. Видимо. Просил пули, блядь, просто так. Так, ведет стрелка, заебись. Ну и что дальше? Здесь ничего нет. А, может быть. Хз. Пули проебывают, тем более гранаты какие-то кидать. Не понял. Видимо, как-то можно забирать что-то, но я не знаю как. Занят. It was locked from the other side.
I needed to find the key. Кстати. Двести девять. The ballroom would be the stage of a key scene in the play. 101, бля. Спасибо. The plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning. Ничего. И чё? Ой, птица в комнате перенос. Что перед показом премьера? И поезд цели нужно как следует поднять. Воскресенье. Ага. Смотреть репетиционный зал 219-202, блин. Ага. У меня нет ключа от тебя, все. У меня нет ключа от 202. Надо идти в 101, теперь вниз спускаться, что ли? Ну, серьезно? Чего? Блять. Я уже испугался. На текстурам пизда. У меня ключ от 101 есть. Ну что надо? Где 101? Ну, отъебитесь с меня. Ну, то есть, как бы охуенно, да? Конечно, 10-19 комната, теперь, потому что она открытая, блин. Давай, приперся сюда за кассетом, да, не понял. Да раз, блядь. Не в прошлый раз, так сейчас провалился, блядь, в этом месте.
Ну, за кассеты не пойду. Здесь открыто 219. Открываешь, блядь, двери, миллиписечная текстура загружается, ты проваливаешься. Есть. Ну, открытая, блядь, была. This is where they gathered before the play. This is where it began. The plot board was empty again. I needed a new draft back at the beginning. Another vision. Another idea. Why set up a play in a hotel? Why this hotel? Because the rent is cheap? No. The ocean view was perfect for this. It's said to be haunted. Dark stories about murder, death, suicide. Supposedly, an actual cult once performed an unspeakable ritual to summon something in the ballroom. Did we summon the same thing? Tapped into something horrifying? It seemed like it was part of the play, but it wasn't. Does that sound crazy? You don't want to ask me about crazy, kid. A haunted hotel. Yes. That's a trope for a reason. Заезженный штамп. The plot board was empty again. Needed a new draft back at the beginning, but closer to my goal. Чё? Это я, да, поворачиваемся. Музыка такая, погоня. Ты заебал. Открой. На-на-на-на-на. Игра сама сохранилась, то есть The cult in the play was called the Cult of the здесь Tree. как бы есть сохранение, но With игра their deer сама masks, сохранилась. they were Мне the это нравится. backwoods echo of the cult Сейчас of the мне дадут words urban horror. просраться. I was both solving the crime and creating Призраки it. так призраки ебашут. У меня есть такой It's getting план, real, all right. что мне придется I побегать по recognized my этой writer's room on гостинице the от темной stage. сущности опять. I almost dreaded the ideas this would conjure up.
Nice set you got here. What was the scene in this room? Well, this is what we call the writer's room. In the play, it's where the devil rewrites reality whilst God is asleep. The devil was our star role. I got a big-time celebrity to play him, and he was method acting the role to perfection. He never broke character, always wore the cult mask. His name was scratched out on the posters. And who was this mystery celebrity? Let me guess. Alan Wake? I wish I could tell Alan you, Wake. but turns out there were masks upon masks. Whoever he really was, shit got weird when he was around. Some of the crew joked that we'd actually hired the devil to play himself. Mr. Scratch is the devil. He was born to play the role. I had to agree with Casey on that. Надо светить надо у них, да, наверное. Как же ты меня заебал, иди нахуй. Боже мой, реально. Уже добрые все. Ага. Пососали. Следовать за дьяволом. Оп. Что значит следовать за дьяволом? Господи, не кричи мне на ухо. Типа он сюда зашел, получается? Ну да, он идем. Да, здесь есть. Блять. Все. Ух, блять. Я оказался в текстуре. Ну, пиздец. Ужас ебучий. Нормально вам тут дали просраться. А, сюда. Здесь? Да. Это на 101 еще заглянуть. 109, 10. Место первое прямо вот там, между ними даже было. Здоров, здоров. Это не просто злые дни, блять, когда я рядом с ними. Вестибюль я хотел перерисовать. Дьявола. О, лес на второй этаж открылся мне. Сразу, блядь. Что тут у вас происходит? Куда ты нас думал? А. Следовать за дьяволом. Пошли. Что надо, блядь? The devil's path up the staircase was draped in blood, but I had to keep going. Alan Wake. Пошли нахуй. Прогрузились текстуры. Чё?
Атакуй меня. Невидимый. Класс, чё, что такое? Блин, должен же один трупак меня за ногу дернуть, правильно? Вот так неинтересно все умершие. I felt the presence of a new idea here. Сейчас? Шесть. Ебать. Не страшно. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Просто звуков 0, блядь. Сила, что у меня есть. Блядь, вкусно, кстати. Это и все. На инвентарь. Репом. Dark Messiah. Ну и что, блядь? Вы пиздите, вы молодцы. Мне там завалили проход, вышли тени. И шо, блядь? Охуенно. И что, блядь, дальше? Классно. Я должен был, видимо, увидеть какой-то проход, блядь. Но я его охуенно увидел. Загружаться. Not you again.
Пососед. Не прогрузилась просто эта картинка, я уже охуел на сохранение щитки. Что надо опять? У меня тут дьявол стоял, да? Что мне надо было найти вообще? В комнате 108. I had to reach the light ahead to hide. Блять, заебут просто. Ну их дохуя здесь. Что мне, блядь, с ними делать? А, прогрузилась, ебать. Ага, ага. То, блядь, все молчали. Ты урод, блядь, а? Просто ебут без шансов. Что делать с ними? Уели, блядь. I needed to find the Muse, the murder victim, room 108. Так, а 107. 108 типа тут вообще не прогрузилось. А, вот 108. И как мне сюда? А, вот апофеоз же, блядь. Шири, леди. Что у тебя все, блядь? На берегу Вершинского океана, свободен на берегу. Угу. Его историю не спасет и пароль, блядь. Чего? Ключ? Где? А, блядь. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Somehow it was... Исчезла. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? I'm still Ну да, trapped. все, они поменялись, типа, прям. We can... You know about the clicker? It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back Есть to my предположение, что там вот наружу сейчас, I'm writing a где вот сага story сидит, to а get вот как раз таки. Initiation. Я не понимаю, The честно. only way. The story. You can do that. You can write out... А может с ними Scratch сидит все это время этого фета. It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape. Somehow, I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Пока она там рофлила с кликером, блядь, она нашла, и как раз мы здесь вот чем мы занимались. Тогда понятно.
Если они будут сами, типа, туда-сюда менять, то заебись. Я согласен. Чтоб я не ебался с этим. Мне сейчас тут за зад никто не ухватит. Что не надо, блять? Ебитесь. Я на выход, не знаю, как вы. А ну-ка, что это по апофеозе. The scene here had changed. Мне надо идти в гостиницу, все. Сюда, нахуй. Давайте только текстуры прогружайтесь, блядь. Да ваш рот ебал. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of Return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Так а чё, мне еще ближе надо подойти или дальше? Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of a cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else? Это ж парламентар. Мне там не звонит, слушай. Все. Go to hell! Alice had turned the bathroom into a dark room. Дом с лабораторией. В баре, блять, куришь. В баре сидит, общается. I was flattened by the confusion, shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting.
He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in. Even after he moved out west. Барри, блядь, шары подкатить решил. Это я. Почти. Звой я. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Darker the better. Телек. No. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Интересно, что будет. А ебать. There's a world hidden behind ours. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Так, все, поехала. О! Ай. Звука нет вообще, блять. Ого, возвращение полной рукописи. Е-хе. О, блядь, уже все написано. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in.
Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not Я еще думал, типа, почему Scratch, когда писал историю, не мог написать, что типа реальный Алан все, нахуй идет. Просто он один-единственный. Типа, он решил пожертвовать. Дал внести справки. Справки. Ну, то урод, блядь. Надо записать куда-то. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Zane had said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. Опять, блядь, туда идти. Ёб твою мать. О! Я сохранюсь в маске, инициация сил. Подожди, может мне поменяться сейчас надо? А что уже идет? А что меня обратно не меняет? Я не понимаю. Как вообще понять, на какой части? Инициация 7. Я буду играть, пока не финит. Или можешь сохранить. Я уже до 60 играю. 12. И начинать новую часть. Я не буду начинать новую часть, потому что думаю, что мне не хватит сил пройти ее. Ради хочу. Сюда я сохраняюсь-ка. Это 7 маски. Есть какая-то градация, ощущаю, на эти посмотрю. Ну да. Ладно, останусь здесь, а там посмотрим. Знаете? Не, все, отмена. Раз. Ранение финальное. Оп, все. Главное меню. Там получается, типа, я встретился, ну, сейчас пока соединился, что я там побегал
В цирковом этом месте, блядь, в парке развлечений. Из-за этого сегодня главу прошел и соприкоснулось это все. А, и там же потом я приехал назад, блядь, этого забрали туда-сюда, все это нахуй отмена получилась. Не знаю, как там дальше что будет связано. Ладно, тогда до понедельника прохождение откладывается, получается. Хых. Ладно, давай, ББ.